Halo coach. Sore. Sore coach. Hey Rian. Hi Sonny. Yeah, How are you? I'm fine. Habis. That was almost half a year ago, and different circumstances. I think a lot of teams they fight for relegation, so there's still 5 games to go, and hopefully we'll end as high as possible in the top 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat datang di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor untuk pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025 antara Dewa United dan Maluku United. Dan hadirin sekalian, bersama kepada kita. Daftar penggunaan pemain Dos Santos, Martinez Adorno, nomor 14 Ryan Patani, nomor 17 rasa pertandingan yang kedua wasit Erwin Cahyono, asisten wasit Figura Made Iriani. Hari ini antara Dewa United dan Maluku United. They put the runners on the left side. Pelarinya di kiri. Eggy, Messi, Eggy, like this. And Messi will be like. Kalau kita mau lanjut terus di papan atas, kita harus menang di sini. We have to win here. Just focus on the game, do it what we think, and do it together, guys. 100.
After that, we will see what we can do. Don't be rush, focus, fight. Go back, wait. And wait, calm, we can play, let's go. Fokus main awal, Miki. Fokus main awal. Focus from the start, from 0 minute to 90 minutes. Let's go. Ayo. Belum tanding, baru kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Bang. Dengan skor sementara Dewa United 1, Maluku United 0. Itu babak kedua Dewa United dan Maluku United.
We knew what kind of team Malut is. Kita tahu tim seperti apa Malut. It's a physical team, especially the biggest strength is that they have running players. Mereka punya fisik yang kuat dan juga punya pemain yang kuat dalam berlari. Especially the brothers Sayuri, they are always very dangerous. Khususnya saudara Sayuri, mereka selalu berbahaya. So I think first half it was no problem. Babak satu nggak ada masalah. I think we played good. Kita main bagus. I think it was also the 1-0 was also we deserved. 1-0 itu kita berhak. And second half we get a little bit more under pressure. Babak kedua kita agak sedikit ditekan. And of course the 2 goals are from 2 set pieces. Dan 2 golnya itu dari set piece. They're individual mistakes. Itu kesalahan individu. And then at the end we still could come back in the game. I think we had still 2 or 3 good chances. Kita masih bisa kembali ke pertandingan, masih ada 2-3 peluang. But we didn't. So now we have one job. We have 4 weeks to go, 4 games to go. Kita ada satu pekerjaan sekarang, 4 pertandingan, 4 minggu. And Persebaya has of course the possibility now to go to the second position. Sekarang Persebaya punya kemungkinan untuk bisa naik ke posisi kedua. But our goal is to win those 4 games. Tetapi tujuan kita adalah menang di 4 pertandingan sisa. And I think then we will be at the position that I think our group deserves to be. Dan dari situ dia rasa kita akan berada di posisi yang grup kita berhak berada. Untuk pertandingan hari ini kita kalah dan satu-satu caranya ya bangkit untuk match berikutnya. Itu saja. We went to the game here. Kita menuju pertandingan ini. Of course, Alex with the injury. Dengan Alex yang cedera. Alta was suspended. Alta juga suspended. And Taisei had 2 days fever. Taisei juga 2 hari kemarin dia demam. So we were not completely fit. Jadi kita tidak terlalu fit. I think we expected number 7 playing. Kita tadi berharap nomor 7 yang main. When he came in, I think that changed a lot. Ketika dia masuk, dia yang menjadi pembawa perubahan. And I think it had to do more with Malut put a higher pressure. Itu semua ada hubungannya dengan Malut yang lebih menekan. And then for us, it's very important that we have depth behind the defense. Dan penting juga buat kita supaya kita punya kedalaman. And we have a team that can play very good football. Kita punya tim yang bisa main bagus sepak bola. But for example, the goal Egy scored. Egy cetak gol. That was a very good example for a player. If you get higher pressure, then sometimes you have to have the capacity to go behind. Dan itu contoh Egy gol tadi, ketika kita ada tekanan, ini bisa butuh pemain yang bisa pergi ke belakang. Contoh. And that's something Malut does very good. Ini yang Malut coba lakukan dengan baik. But they don't play the football we play. Tapi mereka nggak main sepak bola yang kita mainkan. But it's for us something also to find for the next games. Dan buat kita ini yang harus kita dapatkan lagi di pertandingan selanjutnya. But I agree with you. Tapi dia setuju dengan. Masih ada, silakan. But I think that's why I always repeat. Makanya dia selalu ulangin. I think with this group we do fantastic. Dengan grup ini kita lakukan luar biasa. Yeah, we showed Indonesia that we have good players in Indonesia. Kita kasih lihat ke Indonesia kita bisa bermain sepak bola. And that's why I every time mentioned that. Maka dia selalu sebutkan. The club is only 3 years old. Klub umurnya baru 3 tahun. And we're building a club. Dan kita sekarang lagi membangun klub.
And after last year, where we had 54 points, Setelah musim lalu kita punya 54 poin. this year is the aim to go higher. Last year we were fifth position. Sekarang tugasnya adalah untuk lebih dari itu. So after every game, I said our goal is this year to be with the top 4. Dan dia selalu bilang musim ini tujuan kita adalah ada di top 4. It's not the club that will drop next year to number 8 or 9 or 10 or 11. Dia nggak mau klubnya musim depan malah turun ke 8 atau 9 atau 11. We take it step by step. Jadi kita ngambil langkah selangkah demi selangkah. Bagi saya, kita emang dari awal main kita udah percaya satu sama lain dengan tim. Untuk kehilangan, saya rasa Alex Martin dan Bagas itu tipe yang berbeda. Jadi bagaimana kita aja yang harus menyesuaikan apa yang mereka inginkan. Tapi saya juga kasih appreciate yang sangat bagus untuk Bagas. Mungkin semua orang melihat dia hari ini kurang atau bagaimana tidak seperti Alex, tapi kerja keras dia sangat-sangat membantu tim untuk pertandingan hari ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang dia lakukan hari ini dan tidak ada masalah untuk itu. I think from my position he could score immediately. Menurut dia sebenarnya bisa cetak langsung. No, but his quality, kualitasnya dia, you cannot teach. Ini nggak bisa diajarkan. It's everything about timing and, timing decision making. Dan pengambilan keputusan. And that's something that when I played I could never do it. Ketika dia main dia nggak pernah bisa I lakukan. can do it, and then I was injured for 3 months. Dia bisa lakuin tapi habis itu cedera 3 bulan. And his choices and the way he finished it was extraordinary. Pilihan-pilihan dia juga dan bagaimana dia finish tadi itu luar biasa. But I think at the end he could also score a goal from 60 meter. Dan tadi misalnya juga cetak gol dari 16 meter tadi. Terima kasih lagi, post match press conference dari WNTFC di hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.